Learn how to speak Zulu language the easy way. Welcome to my channel. Today we are coming to learn how to do counting in Zulu language. Ukubala ngolimi lwesiZulu. This is PH Olifant. Hello everyone. I welcome you all to our Zulu language lessons. Learning Zulu is not fast nor as easy, especially counting in Zulu, but I will help you get started. By the way, this is Zulu language, lesson 19. Counting in Zulu language. Ukubala ngolimi lwesiZulu. Ukubala ngolimi lwesiZulu. Like I said, this is Polyfan Knowledge and Skills. I'm your host, PH Olifant. Well, are you ready? Let us learn counting in Zulu, starting from the lowest to the highest numbers. Now, let us count, but you are going to repeat after me. 1 means kunye, kubili, kuthathu, kune, kuhlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi. That is how we do counting in Zulu language. I hope you'll remember this one. Let us continue then. Ishumi nanye, ishumi nambili, ishumi nantathu, ishumi nane, ishumi nanhlanu, ishumi nesithupha, ishumi nesikhombisa, ishumi nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye, amashumi amabili, amashumi amabili. Let's continue. From amashumi amabili, we may have amashumi amabili nanye, amashumi amabili nambili, amashumi amabili nantathu, amashumi amabili nesine, amashumi amabili nesihlanu, or amashumi amabili nanhlanu, amashumi amabili nesithupha, amashumi amabili nesikhombisa, amashumi amathathu, amashumi amathathu, amashumi amathathu. We can continue from here. Amashumi amathathu nanye, amashumi amathathu nambili, amashumi amathathu nane, amashumi amathathu nanhlanu, amashumi amathathu nesithupha. It goes like that, on and on and on. When you finish amashumi amathathu, you go to amashumi amane. After amashumi amane, we go to amashumi ayisihlanu, amashumi amahlanu, amashumi amahlanu, amashumi amahlanu nanye, amashumi amahlanu nambili, amashumi amahlanu nantathu, amashumi amahlanu nane, amashumi amahlanu nanhlanu, amashumi amahlanu nesithupha, amashumi amahlanu nesikhombisa, amashumi amahlanu nesishiyagalombili, amashumi amahlanu nesishiyagalolunye, amashumi amahlanu amashumi ayisithupha. Amashumi amangaki? Amashumi ayisithupha. So even here, when you add 1, it will be
amashumi ayisithupha nanye, and so on and so on. When you finish amashumi ayisithupha, you go to amashumi ayisikhombisa. You go to amashumi ayisikhombisa. And then you go to amashumi ayisishiyagalombili, that is 80. Amashumi ayisishiyagalombili. Then we go to amashumi ayisishiyagalolunye. Amashumi ayisishiyagalolunye. Then ikhulu. Ikhulu. So 1, 2, 3, 4, 110, 120, and so on. You repeat the very same thing as we were doing from the beginning. From that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or kunye, kubili, kutatu, kune, isihlanu, isithupha, isikhombisa, isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi. When you add those here in this 100, then it will be like that. Ikhulu nanye, ikhulu nambili, ikhulu nantathu, ikhulu nane, ikhulu nanhlanu, noma ikhulu nesihlanu, ikhulu nesithupha, ikhulu nesikhombisa, that is 107. Ikhulu nesishiyagalombili, that is 108. Ikhulu nesishiyagalolunye, that is 109. Ikhulu neshumi, that is 110. Ikhulu neshumi. After all those hundreds, we will come to a thousand. A thousand is no longer ishumi. Is no longer ikhulu, but it is now inkulungwane. Inkulungwane. You remember 100? 100 is called ikhulu. 100 is called ikhulu. And then 1000 is called inkulungwane. Inkulungwane. Right. So then after inkulungwane, we have 1 million, which is called isigidi. Isigidi. Isigidi is 1 million. That's all for today. Revise this video until you get it right. Repeat this video until you are able to utter these numbers in sequence. Push those likes buttons, subscribe, and share this video. Catch us live on the next video. I hope you enjoyed this wonderful lesson. Thank you very much. See you on the next video. Do not miss